En este mismo momento, podría haber una pequeña fortuna escondida en el lugar donde menos la esperas. Mientras millones de personas gastan monedas de un centavo sin siquiera mirarlas, unos pocos coleccionistas las examinan con atención porque saben que algunas pueden valer más que una casa de lujo. Imagina pagar un café con una moneda que un experto habría pagado cientos de miles de dólares por conservar. Esa es la diferencia entre quien solo gasta el cambio y quien descubre un tesoro. Y hoy conocerás la historia del centavo Lincoln Delaware 1967 sin marca de seca, una moneda que ha alimentado leyendas, búsquedas incansables y ventas extraordinarias en el mundo de la numismática. Antes de continuar, piensa un momento. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste el frasco de monedas olvidadas en tu casa? Tal vez esté esperando exactamente la pieza que miles de coleccionistas desean encontrar. Suena increíble, pero las historias reales demuestran que los mayores descubrimientos suelen aparecer donde nadie está buscando. El año 1967, ocupa un lugar muy especial en Louisiana historia de la moneda estadounidense. Durante esa época, la Casa de la Moneda eliminó temporalmente las marcas de seca para reducir el acaparamiento por parte de los coleccionistas. Por esa razón, todos los centavos Lincoln Delaware circulation de ese año fueron emitidos sin marca de seca. Sin embargo, eso no significa que todos son raros. Lo verdaderamente extraordinario aparece cuando una de estas monedas presenta errores de fabricación excepcionales y conserva un estado de preservación casi perfecto. Aquí es donde comienza la verdadera búsqueda del tesoro. Algunos ejemplares muestran un fuerte doble acuñado visible en letras y números. Otros presentan grietas de cuno, desplazamientos del destino, rotations inusuales o un acuñado descentrado que convierte una simple moneda en una pieza extremadamente codiciada. Cada uno de estos errores cuenta una historia irrepetible del proceso de fabricación, y precisamente esa singularidad es lo que dispara el interés de los coleccionistas más experimentados. Ahora haz una pausa y revisa tu bolsillo mentalmente. ¿Cuántas monedas de un centavo has ignorado durante toda tu vida? Es curioso pensar que muchos consideran estas monedas prácticamente inútiles, mientras otros recorren ferias, subastas y colecciones privadas buscando exactamente esos pequeños defectos que cambian por completo su valor. Otro factor decisivo es la calidad de conservación. Un centavo de 1967 que haya permanecido décadas protegido del desgaste puede recibir una calificación extraordinariamente alta por parte de los servicios profesionales de certificación. Cuando esa conservación excepcional se combina con un error importante y una fuerte demanda entre coleccionistas, la competencia durante una subasta puede elevar el precio a niveles sorprendentes. Y aquí aparece el aspecto más fascinante de esta historia. Existen informes de ejemplares excepcionales cuya valoración potencial ha alcanzado cifras cercanas a los $767,000 cuando reúnen una combinación extraordinaria de rareza, error de acuñación, certificación de máximo nivel y un mercado altamente competitivo. No significa que cualquier centavo de 1967 alcance esa cantidad, pero demuestra el enorme premio que los coleccionistas están dispuestos a pagar por una pieza verdaderamente única. Déjame hacer una pregunta. Si encontraras una moneda capaz de cambiar tu situación financiera, ¿la reconocerías o terminaría mezclada con el resto del cambio en una caja registradora? Esa pregunta ha perseguido a miles de personas durante años. Actualmente, el mercado numismático continúa mostrando un fuerte interés por las monedas con errores auténticos. Cada vez más coleccionistas buscan países difíciles de localizar, mientras la oferta permanece extremadamente limitada. Esa combinación mantiene viva la competencia y fortalece el valor de los mejores ejemplares disponibles. Por eso,
Antes de volver a gastar un centavo Lincoln Delaware 1967, observalo cuidadosamente bajo una buena luz. Examina la fecha, las letras, el retrato de Lincoln y el reverso. Busca señales de doble acuñado, desplazamientos, gritas o cualquier detalle fuera de lo común. Lo que para muchos parece una moneda corriente podría convertirse en el descubrimiento más emocionante de toda una colección. La próxima gran historia de éxito podría comenzar con una simple moneda olvidada en un cajón. Yste apasiona descubrir tesoros escondidos en el cambio cotidiano, asegurate de acompañarnos porque en el próximo episodio revelaremos otra moneda estadounidense ultra rara que ha sorprendido a coleccionistas con un valor aún más impresionante y que podría estar esperando, silenciosamente, en el bolsillo de alguien como tú. 1979 fue un año en el que millones de centavos Lincoln con marca de seca de salieron de la Casa de Moneda de Denver. La mayoría terminaron olvidados en bolsillos, alcancías y cajas de monedas. Pero entre esa inmensa producción existe una posibilidad que mantiene despiertos a coleccionistas de todo Estados Unidos. Mientras una persona gasta un centavo sin pensarlo dos veces, otra podría estar sosteniendo una pequeña fortuna. Esa es la diferencia entre un gastador y un coleccionista. Uno ve una moneda común. El otro busca una oportunidad que podría cambiarlo todo. La gran pregunta es esta. ¿Es el próximo centavo de 1979 de que encuentras pudiera valer cientos de miles de dólares? Antes de seguir viendo este video, piensa por un momento en ese frasco lleno de monedas olvidadas que tienes en casa. Tal vez la respuesta ha estado esperando durante años. Aunque el centavo Lincoln Delaware 1979 de no es raro por cantidad, algunos países extraordinarios se han convertido en auténticos fantasmas del mercado. Son monedas que casi nunca aparecen porque reúnen una combinación excepcional de conservación, calidad y errores de acuñación muy específicos. Precisamente esa combinación es la que hace que los grandes coleccionistas estén dispuestos a competir agresivamente cuando una de estas monedas sea la subasta. Lo sorprendente es que muchas personas siguen usando estos centavos sin revisar sus detalles. Mientras algunos los consideran simple cambio, otros buscan exactamente las mismas características que pueden convertir una moneda ordinaria en una verdadera leyenda. Ahora presta mucha atención porque aquí comienza la parte que puede marcar la diferencia. Los especialistas examinan cuidadosamente la fecha, la marca de debut del año y cada detalle del retrato de Abraham Lincoln. Un desdoblamiento visible en las letras o en los números, una acuñación desplazada, gritas de troquel, errors de alineación, exceso de metal o un golpe realizado con un troquel desgastado pueden aumentar enormemente el interés de los coleccionistas. Si además la moneda conserva un brillo original excepcional y prácticamente no muestra señales de circulación, su atractivo crece de manera espectacular. Parece increíble que un objeto tan pequeño pueda esconder tantos secretos, pero precisamente ahí reside la magia de la numismática. Haz una pausa por un segundo. Sí, ahora mismo. Si tienes un recipiente con monedas antiguas, este es el momento perfecto para revisarlo. No sería la primera vez que alguien descubre una pieza valiosa donde solo esperaba encontrar unos cuantos centavos. Muchos grandes hallazgos comenzarán exactamente así, con una simple revisión por curiosidad. La historia demuestra que los errores de acuñación siempre han despertado una enorme pasión entre los coleccionistas. Ninguna máquina es perfecta y, en ocasiones muy poco frecuentes, pequeños fallos durante la fabricación crean monedas únicas. Esos errores funcionan como una huella digital imposible de repetir exactamente. Por esa razón, cuando una pieza excepcional aparece en el mercado,
expertos de todo el país analizan cada detalle antes de que los compradores comiencen una intensa batalla de ofertas. La escasez no siempre depende del número de monedas fabricadas. Muchas veces depende de cuántas sobreviven con características extraordinarias y en un estado de conservación sobresaliente. Y aquí liga la parte que todos estaban esperando. Algunas estimations y rumores dentro del mundo del coleccionismo han relacionado ejemplares absolutamente excepcionales con valores que podrían acercarse a los $779,000 cuando coinciden una conservación extraordinaria, un error muy raro y una fuerte competencia entre compradores. Alcanzar una cifra así require circunstancias realmente excepcionales y una autenticación profesional, pero esa posibilidad mantiene vivo el interés por revisar cada centavo de 1979 de que aparece en circulación o en antiguas colecciones familiares. Déjame hacer otra pregunta. ¿Cuántas monedas has entregado como cambio sin siquiera mirarlas? Es una idea que hace sonreír, pero también puede poner nervioso a cualquiera. Nadie quiere descubrir demasiado tarde que dejó escapar una pieza extraordinaria por el valor de un simple centavo. El mercado de las monedas raras continúa atrayendo nuevos coleccionistas, inversionistas y buscadores de tesoros. Cada subasta importante aumenta la expectativa y demuestra que los mejores países siguen encontrando compradores dispuestos a pagar cifras sorprendentes. Por eso, antes de volver a gastar tus centavos, obsérvalos con calma. Unos segundos de atención podrían marcar una diferencia enorme. Y si crees que esta historia era increíble, espera a descubrir la próxima moneda ultra rara que ha dejado sin palabras incluso a los expertos más experimentados. Asegúrate de acompañarnos porque el siguiente hallazgo podría estar mucho más cerca de lo que imaginas. Hay personas que reciben un centavo como cambio y lo lanzan al fondo de un frasco sin pensarlo dos veces. Otras hacen exactamente lo contrario. Lo observan con atención, buscan pequeños detalles y, en ocasiones, descubren una pieza que puede cambiar por completo su futuro financiero. Ahora imagina que uno de esos centavos pudiera valer hasta $785,000. Parece imposible, pero el mundo del coleccionismo está lleno de historias que comenzarán con una simple moneda olvidada. Hoy vamos a descubrir por qué el Lincoln Penny de 1985 sin marca de se ha convertido en una de las monedas más comentadas entre los coleccionistas y por qué algunos ejemplares excepcionales han despertado un enorme interés en el mercado. Antes de seguir escuchando, piensa por un momento. ¿Cuántos centavos de 1985 podrían estar escondidos en un cajón, una alcancía o incluso en tu bolsillo sin que nadie les haya prestado atención? En 1985, millones de centavos Lincoln fueron producidos para la circulación diaria. Las monedas sin marca de seca fueron acuñadas en Filadelfia, donde era completamente normal que no levaran ninguna letra debajo de la fecha. Por esa razón, la inmensa mayoría de estos centavos solo conserva su valor nominal. Sin embargo, dentro de esa gigantesca producción aparecieron ejemplares extraordinarios que rompieron todas las reglas y hoy son considerados auténticos fantasmas del mercado numismático. Aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. Los coleccionistas más experimentados no buscan cualquier centavo de 1985. Buscan errores extremadamente difíciles de encontrar. Uno de los más conocidos es el double die obverse, un error de acuñación que provoca un notable desdoblamiento en las letras y en la fecha debido a un problema durante la fabricación del troquel. Cuando este error aparece con claridad y la moneda además conserva una calidad excepcional, su atractivo aumenta de manera impresionante. Pero ese no es el único detalle importante. También existen monedas con fuertes desentrados de acuñación, grietas visibles en el troquel,
roturas conocidas como cut errors, desplazamientos del destino y llamativos de cracks que convierten una moneda común en una pieza digna de investigación. Cada una de estas características representa un accidente ocurrido durante el proceso de fabricación, y precisamente esos accidentes son los que los coleccionistas están dispuestos a pagar. Detente un momento y es algo muy sencillo. Si tienes un frasco lleno de monedas, ve a buscarlo ahora mismo. Puede parecer una simple colección de cambio olvidado, pero también podría esconder una sorpresa que ha permanecido invisible durante décadas. Después de todo, nadie imaginó que un centavo tan común pudiera despedir semejante interés. La conservación también juega un papel decisivo. Una moneda con brillo original, superficies limpias y prácticamente sin desgaste puede alcanzar una clasificación mint state muy elevada. En los grados MS67, MS68 o superiores, especialmente cuando además presenta un error espectacular, la competencia entre coleccionistas puede elevar los precios a niveles sorprendentes. En el mundo de las subastas, la combinación de rareza, estado de conservación y demanda puede transformar un centavo ordinario en una auténtica joya numismática. Y aquí aparece la gran pregunta. ¿Realmente existe un centavo de 1985 sin marca de seca que pueda alcanzar cifras cercanas a los $785,000? La realidad es que una valoración de ese nivel solo sería imaginable para un ejemplar absolutamente extraordinario, con un error excepcional, autenticidad comprobada, una certificación de primer nivel y una situación de mercado muy particular. La enorme mayoría de los centavos de 1985 no tienen ese valor. Sin embargo, esa posibilidad es precisamente lo que mantiene viva la emoción entre miles de buscadores de tesoros modernos. Lo más interesante es que el mercado numismático continúa evolucionando. Cada año aparecen nuevos coleccionistas, aumentan las investigaciones sobre variedades poco conocidas y algunas monedas que parecen desapercibidas durante décadas comienzan a recibir una atención inesperada. Esa combinación de escasez, historia y demanda convierte a ciertos países en auténticos objetos de deseo. Ahora piensa nuevamente en el cambio que recibes todos los días. Mientras muchas personas solo ven un centavo sin importancia, un coleccionista observa una posible oportunidad. Esa diferencia de mentalidad separa al que gasta del que descubre tesoros ocultos. Tal vez el próximo centavo que pase por tus manos no cambie tu vida, pero también podría ser el inicio de una historia extraordinaria. Si disfrutas descubriendo monedas raras, errors de acuñación y países que desafían toda lógica del mercado, asegúrate de seguir acompañándonos, porque en el próximo episodio exploraremos otra moneda estadounidense tan escasa que incluso algunos expertos han pasado años intentando encontrar un solo ejemplar auténtico. No quieres perder la siguiente búsqueda del tesoro. El sonido de unas cuantas monedas en tu bolsillo podría estar ocultando un secreto que cambiaría la forma en que ves el dinero para siempre. Mientras millones de personas gastan un centavo de 1988 sin siquiera mirarlo, algunos coleccionistas inspeccionan cada detalle porque saben que, en circunstancias muy específicas, una sola moneda puede alcanzar cifras sorprendentes. La diferencia entre quien gasta una moneda y quien la examina con atención puede ser mucho más grande de lo que imaginas. Antes de seguir viendo este video, piensa por un momento. ¿Cuántos centavos de 1988 has dejado pasar durante toda tu vida sin revisarlos? Esa respuesta podría hacer arrepentirte. El centavo Lincoln Delaware 1988 sin marca de seca fue acuñado en Filadelfia, donde tradicionalmente no se colocaba la letra que identifica la seca. Se produjeron millones de ejemplares, por lo que una moneda común de este año apenas vale unos cuantos centavos.
Sin embargo, el verdadero interés de los coleccionistas nunca ha estado en las monedas normales. La emoción comienza cuando aparecen errores de acuñación extraordinarios y variedades extremadamente escasas que transforman una moneda ordinaria en una pieza digna de una colección de alto nivel. Y aquí es donde la historia se vuelve realmente fascinante. No todos los errores son iguales. Algunos son tan pequeños que solo un ojo entrenado puede detectarlos, mientras que otros son tan espectaculares que cambian por completo el aspecto de la moneda. Entre los más buscados se encuentran los errores de doble acuñación, descentrados, grietas importantes del troquel, desplazamientos del destino y otras anomalias de fabricación. Además, existe una variedad muy conocida entre los especialistas relacionada con la inicial del diseñador en el reverso, una diferencia que requiere una inspección cuidadosa y que ha convertido ciertos ejemplares de 1988 en auténticas leyendas dentro del mundo numismático. Haz una pausa por un instante. Sí, ahora mismo. Si tienes un frasco con monedas olvidadas, una alcancía o un cajón lleno de cambio, este podría ser el mejor momento para revisarlo. Tal vez ese centavo que siempre consideraste insignificante merezca una segunda oportunidad antes de terminar nuevamente en circulación. Lo que convierte estas monedas en auténticos fantasmas del mercado es que muy pocas presentan las características exactas que buscan los grandes coleccionistas. Muchas personas ni siquiera saben identificar un error genuino y terminan gastando monedas potencialmente valiosas. Otras las encuentran, pero el desgaste elimina gran parte de su atractivo. Por eso, los ejemplares mejor conservados y certificados por empresas profesionales son los que concentran la mayor atención cuando llegan a una subasta. Ahora viene la pregunta que todos esperan. ¿Realmente puede valer cientos de miles de dólares? En el mercado de monedas, el precio depende de una combinación de factores: autenticidad, rareza, estado de conservación, demanda y la presencia de errores excepcionales. Aunque un centavo común de 1988 no tiene un valor extraordinario, un ejemplar con una variedad extremadamente rara o un error importante, autenticado y con una conservación sobresaliente, puede despertar una competencia feroz entre coleccionistas. En algunos contenidos y estimaciones de mercado se mencionan cifras de hasta $788,000 para casos verdaderamente excepcionales, pero esas cantidades no representan el valor de un centavo común y requieren una autenticación rigurosa. Déjame hacer otra pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que observaste una moneda con una lupa en lugar de gastarla en una máquina expendedora? Puede parecer una locura, pero así comienzan muchas historias increíbles dentro del coleccionismo. Una simple revisión puede revelar un detalle que millones de personas nunca notaron. El mercado numismático continúa evolucionando. Cada año aparecen nuevos coleccionistas, las subastas generan récords inesperados y los países auténticamente raros siguen siendo el objetivo de quienes buscan inversiones poco comunes. Esa combinación mantiene vivo el interés por monedas como el centavo Lincoln Delaware 1988 con errores excepcionales. La próxima vez que recibas cambio en una tienda, recuerda que no todas las monedas cuentan la misma historia. Algunas solo compran un producto. Otras pueden convertirse en el inicio de una búsqueda apasionante. Revisa cada detalle, informate, confirma cualquier posible hallazgo con expertos y nunca subestimes el poder de un simple centavo. Si creas que esta historia era sorprendente, espera a descubrir la próxima moneda ultra rara que ha dejado sin palabras incluso a los coleccionistas más experimentados. Esa podría estar mucho más cerca de ti de lo que imaginas. En este mismo instante, podría haber una pequeña fortuna escondida en un frasco de monedas, en el fondo de un cajón o incluso en el cambio que recibiste esta mañana.
Mientras millones de personas gastan los centavos de Lincoln sin pensarlo dos veces, un reducido grupo de coleccionistas sabe que algunos países aparentemente comunes pueden cambiar una vida. Ahora imagina esto. Dos monedas de un centavo, ambas con la fecha 1991 y sin marca de seca. Una termina pagando un café. La otra despierta una feroz competencia entre coleccionistas. La diferencia puede ser tan pequeña que la mayoría nunca la notaría. Y precisamente por eso, tantos tesoros desaparecen todos los días. El centavo Lincoln Delaware 1991 sin marca de seca fue producido en la Casa de Moneda de Filadelfia, donde la ausencia de marca de seca era completamente normal para esa época. Se fabricaron millones de ejemplares, lo que hace pensar que todos tienen el mismo valor. Sin embargo, la historia cambia por completo cuando aparecen errores de acuñación extraordinarios. Son esos países los que se convierten en auténticos fantasmas del mercado, monedas que casi nadie encuentra y que, cuando aparecen, provocan una auténtica batalla entre coleccionistas. Antes de continuar, haz una pausa por unos segundos. Ve a revisar ese frasco de monedas que tienes guardado. Sí, ese que lleva años acumulando polvo. Puede sonar exagerado, pero muchas personas descubrieron países valiosos precisamente donde menos lo esperaban. Entre los errores más buscados se encuentran las acuñaciones descentradas, los dobles troqueos visibles en las letras de Liberty, Indiana God We Trust y la fecha, las gritas de cuno, las laminaciones del metal y los espectaculares errores fuera del color que alteran completamente la forma de la moneda. Cuando estos errores aparecen en combinación con un estado de conservación prácticamente perfecto, el resultado puede ser una moneda extremadamente rara que los especialistas consideran una verdadera joya moderna. Pero aquí aparece la gran pregunta. Si existen millones de centavos de 1991, ¿por qué algunos valen tanto dinero? La respuesta está en la combinación perfecta entre rareza, conservación y demanda. La inmensa mayoría de estas monedas circuló durante décadas, acumulando golpes, rayones y desgaste. Muy pocas sobrevivieron con calidad excepcional y on menos presentan errores auténticos certificados por empresas profesionales de clasificación. Y aquí viene la parte que sorprende incluso a coleccionistas experimentados. Algunos ejemplares extraordinarios con errores excepcionales y una conservación sobresaliente han sido asociados con valores potenciales que pueden acercarse a los $791,000 en circunstancias muy específicas de mercado, autenticación y competencia entre compradores. No significa que cualquier centavo de 1991 alcance esa cifra, pero demuestra hasta dónde puede llegar el mercado cuando aparece una pieza verdaderamente única. Ahora piensa en algo curioso. Ese centavo que muchas personas han olvidado en el portaavasos del automóvil podría recibir más atención en una subasta que un automóvil nuevo. Suena increíble, pero el mundo de la numismática está lleno de historias donde una moneda diminuta supera el valor de propiedades, vehículos e incluso inversiones tradicionales. El interés por los errores de acuñación continúa creciendo. Cada año aparecen nuevos coleccionistas dispuestos a pagar cifras cada vez más altas por países difíciles de encontrar. A medida que estas monedas desaparecen en colecciones privadas, conseguir otras se vuelve todavía más complicado. Esa escasez mantiene vivo el entusiasmo y aumenta la competencia cuando surge un ejemplar excepcional. Así que la próxima vez que recibas un centavo de Lincoln Delaware 1991 sin marca de seca, no lo gastes automáticamente. Obsérvalo con buena iluminación. Examina cuidadosamente las letras, la fecha, el bord y cualquier detalle fuera de lo común. Lo que parece una simple moneda puede esconder un error extraordinario que cambie por completo su historia y su valor.
El verdadero tesoro no siempre está enterrado. A veces está esperando silenciosamente en tu bolsillo, mezclado entre monedas comunes que nadie se molesta en revisar. Los coleccionistas lo saben, los expertos lo buscan y el mercado continúa recompensando a quienes prestan atención a los pequeños detalles. YSI crees que este centavo de 1991 es impresionante, espera a conocer la próxima moneda ultra rara que muy pocas personas reconocen, pero que podría estar escondida en la circulación justo ahora. No quieres perder esa historia. Hay personas que hoy mismo están vaciando sus bolsillos sobre la mesa sin imaginar que una simple moneda de un centavo podría cambiar por completo su futuro financiero. Mientras unos la gastan sin pensarlo dos veces, otros la observan con atención, la estudian y descubren que están sosteniendo una auténtica rareza. Ahora imagina esto. YSI una moneda de un centavo del año 2005 sin marca de seca estuviera escondida en ese frasco de monedas olvidadas que tienes en casa. La mayoría nunca la notaría. Los coleccionistas, en cambio, saben que ciertos ejemplares con errores extraordinarios han despertado una auténtica fiebre entre los compradores más exigentes. Algunas estimations y rumores dentro del mundo del coleccionismo han llegado a mencionar valores que podrían alcanzar hasta $725,000 cuando coinciden características excepcionales, una conservación extraordinaria y una demanda intensa. La verdadera pregunta es muy sencilla. ¿La gastarías por un centavo o la venderías por una fortuna? Antes de seguir escuchando, haz una pausa mental y piensa dónde guardas tus monedas antiguas. Tal vez haya una caja olvidada, un cajón de la cocina o ese frasco lleno de cambio que nadie revisa desde hace años. Suena increíble, pero muchos países valiosos han aparecido exactamente en lugares como esos. La diferencia entre un gastador y un coleccionista comienza con una sola decisión, mirar con atención. La moneda Lincoln Delaware un centavo de 2005 representa una etapa moderna de la acuñación estadounidense, pero algunos ejemplares sin marca de seca han llamado la atención por presentar errores de fabricación poco comunes. Entre los más buscados destacan los dobles troquales visibles en letras o números, gritas del troquel que recorren parte del diseño, descentrados durante la acuñación y sorprendentes errores de alineación. También existen países con marcas de troquel pulido en exceso que eliminan pequeños detalles del diseño original, convirtiéndolas en auténticas curiosidades para los especialistas. Aquí aparece el detalle que muchos pasan por alto. No basta con que la moneda sea del año 2005. Lo que realmente determina su importancia es la combinación entre un error genuino, una conservación sobresaliente y la autenticidad certificada por expertos. Miles de monedas parecen idénticas a simple vista, pero una mínima diferencia puede convertir un centavo común en una pieza codiciada por los coleccionistas más experimentados. Déjame hacer otra pregunta. Si encontraras una moneda aparentemente normal en tu bolsillo y alguien te dijera que podría valer cientos de miles de dólares, ¿la observarías con más cuidado o la gastarías en una máquina expendedora? Esa simple decisión ha separado muchas veces a quienes descubren verdaderos tesoros de quienes nunca llegan a saber lo que tuvieron entre las manos. El mercado numismático se mueve por la escasez. Cuando un error aparece en muy pocos ejemplares y además la mayoría desaparece por el uso cotidiano, la supervivencia de esas monedas se vuelve extremadamente limitada. Y es por eso que algunos coleccionistas llaman a estos países fantasmas del mercado. Todos han escuchado hablar de ellos, muy pocos aseguran haber visto una y menos han tenido la oportunidad de comprarlas. Y aquí liga otro momento importante. Si tienes monedas de un centavo guardadas en casa, este puede ser el instante perfecto para revisarlas.
No mañana. No el próximo mes. Ahora mismo. Cada año aparecen nuevos descubrimientos porque muchas personas finalmente deciden examinar esas monedas olvidadas durante décadas. Lo que parecía simple cambio puede esconder una historia extraordinaria. El interés por las monedas con errores continúa creciendo gracias a las subastas especializadas y a una nueva generación de coleccionistas que busca piezas únicas. Cuando una moneda reúne una rareza excepcional, un error claramente identificado y una calidad casi perfecta, la competencia entre compradores puede elevar considerablemente su valor. Por eso circulan historias sobre ejemplares extraordinarios cuya valoración potencial ha llegado a mencionarse en cifras cercanas a los $725,000, siempre dependiendo de sus características específicas, su autenticidad y el comportamiento del mercado en el momento de la venta. Puede parecer una locura que un simple centavo despierte semejante emoción, pero precisamente esa es la magia del coleccionismo. Cada moneda cuenta una historia diferente. Algunas solo comprarán un dulce. Otras pueden convertirse en una inversión extraordinaria para quien sabe reconocer los detalles invisibles para la mayoría. Así que la próxima vez que recibas cambio, no mires únicamente el valor impreso en la moneda. Observa su fecha, busca posibles errores, revisa cada letra y cada detalle. Quizá estés sosteniendo una pieza que muchos han buscado durante años sin éxito. Si disfrutas descubriendo estos tesoros ocultos, asegúrate de seguir acompañándonos, porque en el próximo episodio conocerás otra moneda estadounidense ultra rara que podría sorprenderte incluso más que este increíble centavo de 2005. Hace apenas unos segundos, quizá tuviste una moneda en la mano y la gastaste sin pensarlo dos veces. Ahora imagina descubrir que esa misma moneda podía haber valido cientos de miles de dólares. Esa es la diferencia entre quien ve simple cambio y quien reconoce un auténtico tesoro escondido. Hoy vamos a revelar la increíble historia del centavo Lincoln Delaware 2006 sin marca de seca, una moneda que para la mayoría de las personas no vale más de un centavo, pero que bajo circunstancias extraordinarias y con los errores de acuñación correctos puede convertirse en una de las piezas más codiciadas por los coleccionistas. Antes de continuar, piensa por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que revisaste el frasco donde guardas tus monedas? Tal vez una fortuna ha estado esperando todo este tiempo. El año 2006 parecía completamente normal para la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Millones de centavos fueron producidos para circular por todo el país. La inmensa mayoría terminaría en bolsillos, cajas registradoras y alcancías. Sin embargo, entre esa producción masiva aparecieron unas pocas monedas que desafiaron todas las expectativas debido a errores extremadamente inusuales. Son precisamente esas anomalias las que hoy despiertan la obsesión de los coleccionistas más experimentados. La ausencia de una marca de seca en estas monedas indica que fueron acuñadas en Filadelfia, algo completamente normal para los centavos de circulación. Pero lo extraordinario no es la ausencia de la marca, sino la posibilidad de encontrar errores de fabricación que transforman una moneda común en una auténtica rareza. Entre los más buscados destacan los troqueos con doble acuñación visible en las letras, las fechas parcialmente duplicadas, las gritas de troquel, los desplazamientos de acuñación, las desalineaciones del destino y los errores provocados por troqueos desgastados que generan detalles completamente inesperados. Aquí viene la parte que muchos desconocen. No basta con que una moneda tenga un pequeño defecto. Los coleccionistas buscan errores espectaculares, fáciles de identificar y extremadamente escasos. Mientras millones de monedas presentan un aspecto idéntico, solo unas pocas reúnen las características suficientes para despertar una auténtica batalla entre compradores.
Haz una pausa por unos segundos. Sí, ahora mismo. Si tienes un recipiente lleno de monedas, este puede ser el mejor momento para revisarlo. Lo que parece una simple pérdida de tiempo podría convertirse en el descubrimiento más emocionante de tu vida. Muchos expertos describen algunos ejemplares excepcionales como auténticos fantasmas del mercado. No aparecen con frecuencia en subastas públicas, cambian de propietario mediante ventas privadas y, cuando finalmente salen a la luz, provocan una enorme expectativa. Esa escasez alimenta el deseo de los coleccionistas, porque todos saben que las oportunidades de encontrar otro ejemplar similar son mínimas. Pero hay otro detalle aún más importante. El estado de conservación puede marcar una diferencia gigantesca. Una moneda con un error extraordinario y conservada prácticamente como salió de la casa de la moneda puede multiplicar su valor de manera impresionante. Los coleccionistas pagan cifras extraordinarias por países con brillo original, mínimos signos de contacto y certificaciones emitidas por empresas especializadas. Y ahora liga la pregunta que probablemente has estado esperando. ¿Y es verdad que una moneda de este tipo puede alcanzar los $726,000? En circunstancias absolutamente excepcionales, cuando coincide un error extremadamente raro, una conservación sobresaliente, una fuerte demanda entre coleccionistas y una certificación de máxima calidad, algunos ejemplares extraordinarios pueden alcanzar valores sorprendentes en el mercado numismático. Sin embargo, esas cifras representan casos excepcionales y no el valor habitual de cualquier centavo de 2006 sin marca de SICA. Precisamente por esa posibilidad extraordinaria, miles de personas siguen revisando cuidadosamente sus monedas todos los días. Y aquí aparece el verdadero dilema. Mientras algunos continúan gastando su cambio sin siquiera mirarlo, otros inspeccionan cada moneda con paciencia porque saben que las oportunidades más grandes suelen esconderse en los lugares más comunes. Resulta curioso pensar que una pequeña moneda olvidada en un cajón puede despertar más emoción que un billete nuevo. El mercado numismático continúa creciendo, nuevos coleccionistas ingresan cada año y los países auténticamente raros son cada vez más difíciles de encontrar. Esa combinación mantiene el interés muy alto y convierte ciertos errores de acuñación en verdaderos protagonistas de las grandes subastas. Así que la próxima vez que recibas un puñado de centavos como cambio, no los guardes sin observarlos. Examina la fecha, revisa cuidadosamente las letras, busca señales de doble acuñación, grietas, desplazamientos y cualquier detalle fuera de lo común. Lo que hoy parece una moneda insignificante podría convertirse mañana en el descubrimiento que cambie tu colección y cuida tu patrimonio. Si creas que esta historia era increíble, espera el próximo episodio, porque existe otra moneda estadounidense aún más escasa, más misteriosa y con un potencial que ha dejado sin palabras incluso a los coleccionistas más experimentados. YSI una simple moneda de 2007 con marca de SICA de estuviera escondida ahora mismo, en el fondo de un frasco de monedas en el bolsillo de una vieja chaqueta, mientras millones de personas la gastan sin pensarlo dos veces. Un pequeño grupo de coleccionistas sabe que algunos ejemplares con errores extraordinarios pueden convertirse en auténticos tesoros. Esa es la diferencia entre quien ve solo unos centavos y quien reconoce una oportunidad que podría cambiarlo todo. Antes de seguir escuchando, piensa por un momento. ¿Cuándo fue la última vez que revisas tu cambio? Tal vez la moneda que siempre ignoraste si precisamente la que todos están buscando. La moneda de 2007 con marca de SICA D fue producida en enormes cantidades en la Casa de Moneda de Denver. Primera vista parece completamente común. Sin embargo, como ocurre con los países más codiciados del mundo de la numismática, la verdadera historia comienza cuando aparecen errores de acuñación extremadamente raros.
Estos ejemplares especial son conocidos por algunos coleccionistas como auténticos fantasmas del mercado porque casi nunca aparecen en circulación y, cuando lo hacen, desaparecen rápidamente en colecciones privadas. Entre los errores más buscados destacan las dobles impresiones visibles en las inscripciones, ligeros desplazamientos durante el proceso de acuñación, gritas progresivas del troquel, marcas de pulido inusuales y detalles del diseño que muestran una definición completamente diferente al resto de la producción. En algunos casos también se han documentado errores relacionados con el alineamiento del troquel y pequeñas anomalias que solo pueden apreciarse bajo una buena lupa. Son precisamente esas diferencias diminutas las que pueden transformar una moneda aparentemente ordinaria en una pieza extraordinaria para los especialistas. Ahora viene la pregunta importante. ¿Estás completamente seguro de que nunca has tenido una de estas monedas en tus manos? La mayoría de las personas jamás observa los pequeños detalles de sus monedas. Las reciben como cambio, las guardan en una alcancía, y finalmente las gastan sin saber que algunas características pueden multiplicar su valor de manera impresionante. Es un pensamiento inquietante, pero también emocionante. Los expertos recomiendan revisar cuidadosamente la fecha, la marca de debajo del año, el estado general de conservación y cualquier señal de duplicación o deformación en las letras y números. Cuanto mejor sea la conservación de la moneda, mayor será el interés de los coleccionistas. En numismática, cada pequeño detalle cuenta. Incluso una mínima diferencia puede marcar la separación entre una moneda común y una verdadera joya de colección. Aquí es donde la historia se vuelve todavía más fascinante. Algunas monedas excepcionales con errores muy raros y una conservación extraordinaria han despertado un enorme interés entre los coleccionistas más importantes del mercado. Se habla de países cuya valoración potencial podría alcanzar cifras cercanas a los $727,000 cuando combinan una rareza excepcional, autenticidad comprobada y una calidad prácticamente perfecta. No significa que cualquier moneda de 2007 con marca D tenga ese valor. La inmensa mayoría solo vale su valor nominal. Pero las pocas que reúnen características realmente extraordinarias pueden convertirse en protagonistas de intensas subastas. Haz una pausa por un instante y revisa ese frasco de monedas que leva años olvidado. Sí, ahora mismo. Puede sonar exagerado, pero muchos descubrimientos importantes comenzarán exactamente así. Una simple revisión de unos minutos ha cambiado la historia de más de un coleccionista. Después de todo, las grandes sorpresas casi nunca llegan envueltas en cajas de lujo. A veces llegan cubiertas de polvo dentro de un viejo cajón. El mercado numismático continúa creciendo y cada vez más personas buscan monedas con errores auténticos porque saben que son limitadas y prácticamente imposibles de reproducir. A medida que aumenta la demanda, los ejemplares realmente raros se vuelven aún más difíciles de conseguir, lo que mantiene vivo el entusiasmo entre inversionistas y coleccionistas de todo Estados Unidos. La próxima vez que recibas una moneda de 2007 con marca D, no la mires como simple cambio. Obsérvala con atención. Estudia cada detalle y recuerda que el conocimiento siempre vale más que la prisa. Quizás tengas en tus manos una pieza común. O quizá estés sosteniendo una de las monedas más buscadas de su generación. Si disfrutas descubriendo estos tesoros ocultos, suscribe y acompáñanos, porque en el próximo episodio conocerás otra moneda ultra rara que muy pocas personas saben identificar, y cuya historia podría sorprender todavía más.